আমি বম্বেতে কাজ করেছি 2000 to 2005, তারপর 2006-এ আমি জোজো স্টুডিওটা বানাই। প্রথম 2 বছর it was basically music. 2008-এ we made a 5.1 premix room, which was Calcutta's first, মানে এর আগে কোনোদিনও মানে মনোতে কাজ হতো, কিন্তু জানোই সেটা। 2008 থেকে we started doing films. I think তারপরে আমরা বোধহয় at least 150 খানা কি 200 খানা ছবি করেছি, if not more. I'm not sure of the count. So last 9 years has been very intense, মানে when it came to film sound. আমরা I mean at least I moved away from music, তারপর gotten fully into design, which যেটা আমার মনে হয়েছিল তখন না, that being a music engineer is pretty much very similar to doing sound design, because it was just layers. এই লেয়ার অ্যাড করছো, এই লেয়ার বার করছো, এটাকে ঢোকাচ্ছো, ওটাকে ইয়ে করছো। সো ইট ওয়াজ প্রিটি সিমিলার। সো তখন থেকে সাউন্ড মানে ডিজাইনের ইন্টারেস্টটা গট ইন টু মি। বাট তার আগে উই ওয়ার বেসিক্যালি মিউজিক ইঞ্জিনিয়ার্স। বাট দ্য মেজর চেঞ্জ উইচ হ্যাজ হ্যাপেন্ড উইথ সাউন্ড ডিজাইন, আমার যেটা মনে হয় যে এখন পিপল আর নট ভেরি বদার্ড অ্যাবাউট ইট। মানে যেরকম হচ্ছে, ডায়লগ শোনা যাচ্ছে, মিউজিক হচ্ছে, এফেক্টস লাগিয়ে দিয়েছে, করে বার করে দাও। সো ওইখান থেকে আমাদের অ্যাজ ডিজাইনার্স উই উইল হ্যাভ টু গেট আউট অফ দ্যাট রাট, যেটা আমার মনে হয় সিনেমাটোগ্রাফিতে খুব সুন্দর আছে। মানে ইউ সেপারেটেড ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ইউ সেপারেটেড দ্য পার্সোনাল, যেটা খুব সুন্দর করা আছে। এখানে কি হচ্ছে, পুরো জিনিসটা একটা প্যাকেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা কিছু একটা হচ্ছে করে বার করে দাও। দ্যাট অ্যাজ ডিজাইনার্স ইন ক্যালকাটা উই উইল হ্যাভ টু ডু দ্যাট, আদারওয়াইজ দিস ইজ আ ডাইং ক্রাফট। মানে another 10 years যে কেউ বসে লাগিয়ে দিয়ে সাউন্ড বার করে দিয়ে মানে বেরিয়ে যাবে। You started doing sound, designing sound only with the music. এই সেখান থেকে যে ফিল্মে শিফট, মানে এই শিফটিংটা কেন তুমি ইন্সপায়ার্ড হলে, মানে কেন এই মিউজিকটার মধ্যে তুমি স্টিক করে গেলে না? বিকজ তুমি তো মিউজিশিয়ান, মানে মিউজিকটা তোমার এরিয়া, কেন তুমি সিনেমার দিকে গেলে? দ্য রিজন ওয়াই আই শিফটেড ওয়াজ তখন মানে কলকাতায় ইন্সপায়ারিং মানে কোনো মিউজিক হচ্ছিল না, টু বি অনেস্ট। ইট ওয়াজ ভেরি সেম, ওই ব্যান্ড রেকর্ড করছিলাম অ্যান্ড সিনেমার গান করছিলাম না। So আস্তে আস্তে what we decided is let's try out one film, see, you know, to take charge of the whole film ki hoy. And then I realized, yeah, this is the same thing as, you know, first recording drums then bass and then putting your keyboards and then whatever, yeah. And it was very interesting. The first film we did, it was a mind blowing experience, seriously. Which one was that? That was Anjandar Cholo Let's Go. That was the first film which we designed, and it was amazing. You know, first day Foley hocche, so এই লোকটার মুভমেন্ট ম্যাচ করা, this করা, and I've worked with designers, I knew what they were doing, but to do it yourself, it was really like a mind-blowing experience, and it was brilliant, and I could do more than I could just sit and do the music mixing. So not only were we doing music mixing, because গানগুলো আমরা মিক্স করছিলাম, তার সঙ্গে we were doing 5,000 other things, and also, like, you know, you were putting your head or your idea on it. When you're doing mix for an album or whatever, you can be creative with the mix, but you can't be creative too much with the composition. So here we were sort of composing. You know, that was brilliant. It really was absolutely marvelous. And it was like, it was an electric atmosphere. Just working on those 3 months on that film was, it completely threw me the other way. And then I realized that this is exactly what I want to do. You know, like making a scene, building a scene. একটা তুমি scene দেখলে ওর মধ্যে কিচ্ছু নেই, then put this sound and it sort of, you know, comes in. Then add something to it, add this thing to it. Maybe this doesn't work, and it's like it's completely like music also, you know, which I always wanted to do, but I didn't get to do it. So that was actually the turning point, you know, for me at least, to get to music. And see, when you're doing a film, you're also doing the music mixing, background mix করছো, ইয়ে করছো, সেটা তো আমরা এমনিতেও করছি। So this was just it was an add-on, it was a brilliant add-on. So তার কিছুদিন পরে I think we did কিছু না, 1 বছর পরে we did কৌশিকদার শব্দ, which was another completely mind-blowing experience, which was about not generally us, but like about somebody in the industry. So these two films really like sort of, you know, gave us an impetus that this is what at least I wanted to do, and it's been like that ever since. সাবধানে যেও, সময়টা ভালো নয়।
শেখরকে ফিরে যেতে হয়েছিল। ওর বাবা হঠাৎ মারা যান, ম্যাসিভ হার্ট স্ট্রোক। শেখর আমাদের ব্যবসায় আর ফিরে আসেনি। ইনফ্যাক্ট আমরা কেউই এখন আর এই ব্যবসাটা চালাই না। সেই প্রথম, সেই শেষ। হ্যাঁ, শুনুন, আমার ভাবা হয়ে গেছে। এই আপনাদের মধ্যে একজন আমার আর প্রফেসরের ঘরে ঢুকে পড়ুন, আর ওই ডাক্তার বাসু আর আনন্দবাবুর ঘরে একটা এক্সট্রা কট ঢুকিয়ে দিন, আর রবি চ্যাটার্জির সঙ্গে আর একজন। ব্যাস, প্রবলেম সলভড। কিন্তু ওই চৌকিদারকে কি ম্যানেজ করা গেছে? মানে ফরেস্ট বাংলো তো, পারমিশন ছাড়া। ওসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ফাইন। শুধু আপনার ওই মাউন্টেন ভিউটা হলো না, এই যা। ওদের কথা পরে ভাববেন, আগে আমারটা ভাবুন। চলুন। সেন্স অফ মিউজিক, দ্য মিউজিক্যালিটি আর কি, অ্যান্ড দ্য সাউন্ড ডিজাইন, এইটা কি তোমায় কোনোভাবে কি ইনফ্লুয়েন্স করে বা হেল্প করেছে বলে তোমার মনে হয়? সেটা ডেফিনেটলি হেল্প করেছে। মানে ইট হ্যাজ টু সাউন্ড সেরিন অ্যাজ ওয়েল, এভরি সিন হ্যাজ টু সাউন্ড মিউজিক্যাল, সর্ট অফ ওরমভাবে মিউজিক্যাল না, বাট ইট হ্যাজ টু বি ইন দ্য পারফেক্ট ব্যালেন্স। আদারওয়াইজ মানে খিচড়ি হলে তো হবে না। সো আমি ধরো ডায়ালগ যদি ভোকালস হিসাবে দেখি, রাইট, ফোলিটাকে আমি ধরো মানে অ্যাজ এ রিদম দেখি, প্যাডস কিবোর্ড যেটা আমরা ইয়ে করি, আমি যদি এম্বিয়েন্স হিসাবে দেখি, so the whole scene is music. So you just have to sort of balance it like you would balance a music thing. You would have to then see what I can take out of this and still make it sound brilliant. What should I add? Should I add a little bit of reverb on the thing? So I completely think of it as a music mix. And even when I'm designing now, effects lagalo amar ota music mone hoy. Sometimes are baba this is too jarring, too loud, whatever. Everything is musical. From every note, every sound that you place, there has to be. And jeta music এর ক্ষেত্রে খুব হয় না, when you add something which is discordant, immediately তুমি বলবে আরে it won't go. It's the same thing for films. I treat it like that. And then sometimes when it's silence, the music যখন তুমি ব্রেক করছো বা সফট করে দিচ্ছো, then you do like a when you do whatever কি বলে ওটাকে, a rise or whatever. So that whole really a film, you have to see it on a very musical journey. And if you've cracked that, then you'll have a perfectly sounding designed film. বাহ, কারেক্ট আছে, পাক্কা আছে। একটু হালকা হবো। শিওর। বহুক্ষণ চেপে রেখেছি গো। Idea of sync sound in cinema. How do you say to it, like the sync sound in cinema? No, like in terms of everything, in terms of performance, in terms of your design, in terms of your final sound or aesthetics. If they can do it well and good, it'll be brilliant. But there are a couple of reasons why sync sound in India, especially in Bollywood, happen.
One is the stars' available dates. Very simply, they had like 60 days to shoot a film with, say, like a big star. Tarpor star date deven. So you have to capture whatever you have to capture. That was the primary reason why pretty much Bombay went to sync. And Rasool really pushed it. But sync is very expensive. মানে দুটো G3 লেপেল লাগিয়ে একটা বুম লাগিয়ে sync হয় না, যেটা আমাদের এখানে ভাবে লোকে, যারা মানে ওরম ভাবে। But if you can do proper sync, then obviously nothing like it. I mean, তোমার একটা ক্যারেক্টারের performance on set will মানে be, which is also debated. It should be better or whatever, যে কারণ 4-5টা টেক দেওয়ার পরে হয়তো দারুণ একটা পারফরমেন্স দিল, which the director wants to retain. সেই অপশনটা আবার যখন ডাবিংয়ে এসে তো করা মুশকিল। But then there are a lot of dubbing actors who come on dubs and they just improve their acting by 50%, or if not more. It's a very debatable thing. Sing sound করা উচিত কি করা উচিত নয়। এখন যেটা করছে basically sing sound is more or less capturing whatever they can. They dub 30-40% is dubbed, redub. যেটা বম্বে হয়, so noisy is difficult. But মানে ডেট ইস্যুটা এখন আর নেই আগের মতো। ডেট ইস্যু আছে, ডেট ইস্যু এখনো আছে। দেন মানে আমি তোমার ওটা ওরা ম্যানেজ করে whatever, সেটা করে। বাট মানে আই এম সিং ডেট ইস্যুর জন্যই সিংটা শুরু হয়েছিল। ইটস নট দ্যাট সামথিং উইচ ওয়াজ ভেরি ইটস টেকনিক্যালি যে লোকে আরে সিং করবো ওরমভাবে আসেনি, কিন্তু যে এখনও ঋষি কাপুর কিন্তু ডাব করে, অমিতাভ বচ্চন মোরলেস অনেকখানি রিডাব করে, বিকজ দে ব্রিলিয়েন্ট এট ইট অ্যান্ড দে নো দেল ইম্প্রুভ দেয়ার পারফরমেন্সেস when they go to dub. New people would want to do sync, but sync has to be done properly. It has to be given that respect, like I said, which costs a lot of money and it costs a lot of it takes a lot of time also. মানে তুমি এখন সাউন্ডের জন্য হয়তো NG বলতে পারো না, take which will increase your shooting time also. So people who can afford it should definitely do it, and like properly, মানে with sound security and everything. শুধু যে দুটো মাইক নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম ওরম ভাবে করে লাভ নেই, মানে then that's not sync. That's more or less like a little better pilot's recording. Yeah, you prefer sync sound, right? I would prefer, yes. But মানে অনেক খাটনি আছে, মানে যারা সিঙ্ক করে তাদের পেছনে ধরে নাও অ্যাটলিস্ট 1.5 মাস লাগে শুধু ডায়লগ ক্লিন আপ করতে, প্রত্যেকটা ডায়লগ ক্লিন করে নয়েজ রিডাকশন করে। সো ইট ইজ আ টাইম মানে টাইম কস্টিং প্রসেস ইফ ইউ ডু ইট প্রপারলি। সো ওই সময়টা দিতে পারলে দেন, আমাদের এখানে তো 10 দিনে শ্যুট করছে, 15 দিনে রিলিজ করছে, সো ইটস ডিফিকাল্ট। বাট ইফ ইউ ক্যান ডু ইট, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য বাজেট ফর ইট, ডেফিনেটলি প্লিজ ডু ইট। What is the point of doing, because you are treating a space, a real space, যেটা ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি রিয়েল স্পেস, আমরা যাচ্ছি কেন রিয়েল লোকেশনে, বিকজ আমরা ট্রাইং টু ট্রু টু রিয়ালিটি আর হোয়াট এভার, হ্যাঁ। সো সেই স্পেসটাকে আমরা একভাবে ক্যাপচার করতে চাইছি, বাট ইন সাউন্ড ওয়াইজ ইউ আর নট ক্যাপচারিং দ্য স্পেস, ইউ আর রাদার মেকিং all the other I'm capturing the space in the dialogue. Exactly. So that's the only dialogue. Dialogue is not the only space. Space is like the whole ambience and everything. না, মানে ধরো আমি তোমাকে এখন যদি বাইরে নিয়ে গিয়ে রেকর্ড করি, তোমার গলার যে টেক্সচারটা হবে, it will be very difficult actually to bring you back into the studio and record that. So what I'm doing is I'm recording you in that space. That space I will be able to create any day. বুঝলে তো, আমি বাইরে ওটা ambience I will be able to create any time, because I am also recording the ambience separately. So merging both, you will feel like you're there. বাট তোমার এই টেক্সচারটা আমি কিন্তু ওটা মানে অ্যাকুরেটলি একটা স্টুডিওতে হয়তো পাবো না, সেটা দ্যাট ইজ হোয়াট দে আর রেকর্ডিং, ক্লিন অডিও ফর দ্য অ্যাক্টার্স। অ্যান্ড অলসো আমরা যখন সিনেমা দেখতে যাই, ইট ইজ দি অ্যাক্টার্স পারফরমেন্স উইচ ইজ গোয়িং টু পুল দ্য ক্রাউড, ইটস নট দ্য রিয়েল স্পেস ওর হোয়াটএভার। অ্যান্ড আমি যদি অলরেডি স্পেসটা রেকর্ড করে নিই, ধরো আমি এখানটা শুধু ডায়লগ শোনাতে চাই, ওকে, I have that control. Like it depends on where I want to take the audience. I want him to only hear the dialogue and maybe music. I don't want him to hear the ambiences. যদি সেটা হয় তখন তো আমি সেটা করতে পারবো না। Maybe if it's an emotional scene, I want to take out the ambience. Right? So how will I do that then? So that is the reason why they try to get near perfect or near, clean dialogues. তারপর আমি তখন একটা জঙ্গলও বানিয়ে দিতে পারি যদি আমার যদি মনে হয় this is what the film requires. তাই না? So that is the main reason why they record or they do that whole sound security and suppress the noise as much as possible, which I totally agree with. Ultimately, end of the day, I'm not trying to make the audience hear যে কতগুলো বাস গেল বা ঘোড়া গেল, আমার সেটা is not the point. My point is to take you to a journey, like from point A to point B, an emotional journey or whatever you must say. So then it depends on where you are in that film, whether dialogue is coming in, what kind of music I want to play, if I want to play any music, if I don't want any ambiences, if I want any foley, I don't want. That control is what
is required. এই যে আমাদের সিনেমা especially in the Bengali cinema is completely the dialogue dependent, almost like a song. So তোমার এটা কি মনে হয় যে এটা কি is like মানে how do you find it in I don't find anything. This question I will not be able to answer because I have no idea what they're thinking. But I guess but I guess it's because of budget constraints. Well, they have to put people in a room and keep talking. I'm not sure. I don't know. But আমার তো মনে হয় চিরকালই আমাদের সিনেমা এরকম ছিল। এখন কি নতুন is it a late development? আমার তো মনে হয় চিরকাল বাংলা সিনেমা এরকম ছিল। Just I'm saying, I'm not saying that এখনকার cinema only. Generally, in the Bengali cinema is completely full of dialogue. It sounds like a theater. Sometimes sounds like a শ্রুতি নাটক আর কি। So maybe we have short attention spans বলে হয়তো সেটা জানি না, বাঙালি হয়তো ওরা ভাবে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে বেশি কিছু সাইলেন্স রাখলে বা ইয়ে করলে। I'm not sure why they আমার কোয়াটা ইয়ে হয় না, the film is interesting সেখানে 1000টা ডায়লগ থাকুক কি 5টা থাকুক আমার কিছু অ্যাকচুয়ালি কিছু এসে যায় না। If it's interesting, like Arrival তো কোনো সাউন্ড মানে কোনো ডায়লগ খুবই কম ছিল, but the soundscape was so interesting I was involved in it. ওই মানে maybe people think like এখানে যে কমিউনিকেশন করার জন্য whatever, you know, to clearly explain to people যে this is what is happening, সেটার জন্য হয়তো ইয়ে করছে। I don't really give much importance to it. If there is dialogue নেই তো নেই, আমার মনে হয় না that really affects the cinema in it. লোকে বলে yeah it's so verbose and all that, yeah. But what do you expect? Main reason I think filmmakers do that is so that people don't get bored or disconnected. Because I have seen this for real. I went to see Highway, the Imtiaz Ali film. There were a lot of silences in that film. People in the back and the front, they were playing video games when those scenes came out. And I'm not kidding. They were talking on the phone, they were checking their WhatsApp messages, everything. The minute dialogue started, then they again looked up. And this is like a real life experience, and it's such a brilliantly designed mixed film. When, you know, পাহাড়গুলো দেখাচ্ছিল, such beautiful sounds, and you need to, it was actually felt like you're sitting there. ওখানে লোকজন তো হোয়াটসঅ্যাপ করছে, হ্যাঁ হ্যালো বেটা কেসে করছিল। সো আই গেস আমাদের ইন্ডিয়ান অডিয়েন্স ওরকম ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। সো আনলেস ইউ হ্যাভ সামথিং অলওয়েজ হ্যামারিং, মেবি রাইট নাও দে গেট, মানে সিরিয়াস যারা সিনেমার বোঝে বলবো না, যারা ভালোবাসে, আমার মনে হয় না ওদের জন্য খুব একটা এফেক্ট করবে whether it has a lot of dialogues or doesn't have. But for people, general people, I guess you need a lot of dialogue so that, you know, filmmakers may feel insecure about it. আর যদি আমার সিনেমাটা, you know, না বুঝলো বা না শুনলো বা না কনসেন্ট্রেট করে দেখলো, সেইগুলো তো এখন চলে গেছে না, লোকে তো ঢুকছে এন্টারটেইনমেন্টের জন্য। সো মেবি ডায়ালগটা হলে ভালোই in a sense, at least they're focused. Because it is a sad state of affairs when people actually just sit and, you know, pretty much check text messages and all that on a cinema hall. ওই রেসপেক্টটা তো এখন চলে গেছে, ওটা তো নেই এরকম সিনেমা।